Nrityati kvachit, nrityati kvachit, kvachitad bhavana yuktas, tanmayo nu chakaraha. Nadati kvachirut kanto, vilajo nrityati kvachit, nrityati kvachit, kvachitad bhavana yuktas, tanmayon chakaraha. Nadati kvachirut kanto, vilajo nrityati kvachit, vilajo kvachitad bhavana yuktas, tanmayo nu chakaraha. Kanto Kanto Nrityati kvachit, kvachitad bhavana yuktas, chakaraha. Nadati vilajo nrityati kvachit, bhavana yuktas, nadati kvachirut kanto, Word meanings. Nadati Условный перевод — это Шримад Бхагаватам 7.4. exclaims loudly. Надати громко восклицает, обращается к Господу, о Кришна. Just the Spanish. Addressing the Lord, O Kṛṣṇa. Kvachit, sometimes. Иногда. Utkantaha, being anxious. Томящийся. Vilajaha, without shame. Не чувствующий стеснения. Nrityati, he dances. Танцует. Kvachit, sometimes. Иногда. Kvachit, sometimes. Иногда. But bhavana, with thoughts of Kṛṣṇa. Мыслями о Кришне. Yuktaha,
being absorbed. поглощенный, Tat mayaha, thinking as if he had become Kṛṣṇa. вообразивший себя Кришной, Anuchakara, imitated. подражал, Indeed. поистине. Translation. Перевод. Sometimes, let me just read the whole sentence. Sometimes, upon seeing the Supreme Personality of Godhead, Prahlāda Mahārāja would loudly call in full anxiety. Okay. Иногда, увидев перед собой Верховного Господа Махараджа Прахлада, приходил в необычайное волнение и начинал громко He взывать к sometimes нему. lost his shyness in jubilation and began dancing in ecstasy, and sometimes, being fully absorbed in thoughts of Kṛṣṇa, he felt oneness and imitated the pastimes of Kṛṣṇa. Порой, ликуя, он безо всякого стеснения танцевал, а порой, всецело поглощенный мыслями о Кришне, отождествлял себя с ним и подражал его играм. And sometimes you hear this phrase, he was intoxicated in love of God. Можно услышать такую фразу: он был опьянен любовью к Богу. Have you ever heard that? Слышали когда-нибудь? Well, that's, if you haven't, or if you have, that's what's being described here. Слышали или нет, здесь именно это описывается. Sometimes it said he was drunk on the wine of the holy name. Иногда говорится, что он опьянел от вина святого имени. Since we're in Mexico, we have to rephrase that. He was drunk on the tequila of the holy name. И так как мы в Мехико, мы должны это перефразировать. Он опьянел от текилы святого имени. I have to inform you that Mexico is famous around the world. И мне нужно сообщить вам, что Мексика известна по всему миру. Unfortunately. Своей текилой, к сожалению. Purport. Комментарий. Prahlāda Mahārāja sometimes felt that the Lord was far away from him and therefore called him loudly. Иногда Махараджа Прахлада, чувствуя, что Господь очень далеко от него, громко взывал к нему. When he saw that the Lord was before him, he was fully jubilant. Когда перед собой он видел Господа, его охватывало ликование. Sometimes thinking himself one with the Supreme, he imitated the Lord's pastimes. And in separation from the Lord, he would sometimes show symptoms of madness. Бывало, что, отождествляя себя со Всевышним, он подражал божественным играм Господа, а иногда в разлуке с ним проявлял признаки безумия. These feelings of a devotee would not be appreciated by impersonalists. Имперсоналистам никогда не понять этих переживаний преданного. One must go further and further into spiritual understanding. Человек должен стремиться все глубже и глубже понять духовную реальность. The first realization is impersonal Brahman, but one must go still further to realize Paramatma and eventually the Supreme Personality of Godhead, who is worshipped by the transcendental feelings of a devotee in a relationship of Shanta, Dasya, Sakya, Vatsala, or Madhurya. Первое достижение на этом пути – познать безличный Браман, но надо, не останавливаясь на этом, стараться постичь Параматму и, в конце концов, верховную личность Бога, которой поклоняются преданные. Преданный испытывает Господу духовные чувства, находясь с Ним в отношениях, известных как Шанта, Дасья, Сакья, Ватсали или Мадхури. Here, the feelings of Prahlāda Mahārāja were in the mellow of Vatsalya, filial love and affection. Чувства Махараджи Прахлады, описываемые в этих стихах, характерны для ватсали, любовного отношения ребенка к своим родителям. As a child cries when left by his mother, when Prahlāda Mahārāja felt that the Lord was far away from him, he began to cry, nudati. Маленький ребенок, когда рядом нет матери, начинает плакать, и Махараджа Прахлада тоже плакал, надати, когда ему казалось, что Господь далеко от него. Again, a devotee like Prahlāda Mahārāja sometimes sees the Lord is coming
from a long distance to pacify him, like a mother responding to a child, saying, "My dear child, do not cry, I am coming." А иногда преданный, подобный Прохладе, видит Господа спешащим к нему издалека и слышит, как он успокаивает его, говоря словно мать ребенку: «Не плачь, мой дорогой, я иду». Then the devotee, without being ashamed due to his surroundings and circumstances, begins to dance, thinking, "Here is my Lord is coming." Тогда, никого и ничего не стесняясь, преданный начинает танцевать и думает: «Вот мой Господь, Он идет сюда». Thus, the devotee, in full ecstasy, sometimes imitates the pastimes of the Lord, just as the cowherd boys used to imitate the behavior of the jungle animals. Охваченный экстатическими переживаниями, преданный порой подражает играм Господа, подобно тому, как пастушки подражали повадкам лесных зверей. However, he does not actually become the Lord. Однако это не значит, что он становится Господом. Prahlāda Mahārāja achieved the spiritual ecstasies described herein by his advancement in spiritual understanding. Махараджа Прахлада испытывал столь возвышенные эмоции, потому что обладал глубоким пониманием духовных истин. So, when we hear of these ecstasies of a pure devotee, Так, что мы слышим об экстатических переживаниях чистого we should преданного? understand this is quite natural for someone who has love of Kṛṣṇa. Мы должны понимать, что это очень естественно для того, кто обладает любовью к Кришне. And for ordinary people, it would appear the person is mad. Для обыкновенных людей казалось бы, что человек безумен. And it's a kind of madness, but it's a madness of love. Это подобно безумию, но это безумие любви. And love makes you mad. Любовь превращает вас в безумца. Yes? Да? You know, if you love someone and they leave you, you go crazy. Вы любите кого-то, он вас покидает, и вы сходите с ума. And you go crazy when you meet again. А затем вы снова обезумеваете, когда встречаетесь с ним. So in that sense, we shouldn't be surprised that these symptoms are there. В этом смысле мы не должны удивляться, что присутствуют подобные симптомы When, здесь. when Mahaprabhu was initiated to the Mahamantra, he started exhibiting these symptoms. Когда Махапрабху получил посвящение Махамантру, он проявил эти симптомы, признаки. And he went to his guru and said, "I'm going crazy. Он отправился к гуру и сказал: «Я What схожу kind с of ума. mantra did you give me?" Что за мантру вы мне дали?» And his guru said, "No, you're actually experiencing the perfection of chanting. Но гуру сказал: «Нет, на самом деле ты испытываешь совершенство воспевания». Because Lord Chaitanya was experiencing the same emotions as Radharani, Потому что Господь Чайтанья переживал те же эмоции, что и Радхарани, which is known as Mahabhav. которые известны как Махабхава. So Lord Chaitanya was like a textbook reality because no one had ever seen this kind of ecstasy before. It's only written in the books. This is the ecstasy of Mahabhav, but no one saw it. И вот этот экстаз Махабхава, он написан в книгах, но раньше никто его не видел, и здесь Господь Чайтанья олицетворял So his его. guru said, "You've achieved perfection of chanting." И гуру сказал ему: «Ты достиг совершенства воспевания». So, and sometimes Srila Prabhupada exhibited some ecstasies as well. Иногда Шрила Прабхупада также являл экстатические признаки. But the Shastras teach us that these kinds of emotions should generally be kept from the public. They shouldn't be exhibited in public. Но шастры обучают нас, что эмоции подобного характера обычно должны храниться в тайне от общественности. Different reasons for that. И для этого есть разные причины. People like to show off ecstasy. Люди любят на показ выставлять To свой get some экстаз, так называемый, adoration from the public. чтобы получить обожание публики, They общества. might imitate crying or rolling on the ground or something. Ради этого они могут имитировать рыдание или кататься по земле. And then people will think, "Oh, here's a very advanced Vaishnava." И люди могут подумать: вот, очень возвышенный вайшнав. Advanced Vaishnavas generally do not exhibit these symptoms in public.
Но возвышенные вайшнавы, в общем, не демонстрируют эти признаки на Around обществе, среди 1982, людей. one spiritual master was exhibiting these symptoms in public. И в 1982 году один духовный учитель проявлял эти признаки среди Loudly людей, находясь chanting в and обществе, crying, громко воспевая и плача. and exhibiting other symptoms of ecstasy. И другие признаки экстаза также он проявлял. And so there was some question, is this real or is this not real? И возникли вопросы, это действительно так или же это все не по-настоящему? And so they had a recording of this chanting, Есть запись этого and воспевания. they thought, let us bring it to Srila Sridhar Maharaj, one of Prabhupada's godbrothers, and he can tell us if this is real ecstasy or this is imitation. И они подумали, что эту запись мы можем показать духовному брату Шриле Прабхупаде, Шриле Шридар с вами, и он может So сказать, they gave him правда the это или recording and they put нет. headphones on. Они дали ему эту запись, и наушники вставил он And в уши. after like 15-20 seconds, he said, this is material. И через 15-20 секунд он сказал, это материально. He could hear it wasn't genuine ecstasy. Он мог слышать, что экстаз And этот был не it настоящим. was later found out that, И позднее выяснилось, unfortunately, this devotee had taken LSD. что, к сожалению, тот преданный принимал ЛСД. And the LSD was responsible for the so-called ecstasy. И за этот так называемый экстаз было ответственен ЛСД. The very few times that Srila Prabhupada exhibited some ecstasy, he would try to control it. Есть несколько редких случаев, когда Прабхупада проявлял Because экстаз, и it's он not meant to пытался be, as we said, it's контролировать not meant to be exhibited publicly. его, потому что подобный экстаз не предназначен And для he would того, even чтобы apologize. среди людей его демонстрировать, и он даже извинялся. So what we're understanding from this is that there are symptoms of love. Из этого мы можем понять, что существуют And we признаки know the любви. symptoms of love in this world are very intense. И мы знаем, что в этом мире признаки любви очень сильны. So, and we know Kṛṣṇa is infinitely more attractive than anyone in this world. И мы знаем, что Кришна невероятно сильнее привлекателен, чем любой That's в этом why the мире. emotions are so intense. Поэтому эмоции настолько Because сильны, the love is so intense. потому что любовь очень сильна. You know, we don't really know what love is. Мы на самом деле не знаем, что такое We истинная know любовь. when we love something. Мы знаем, когда мы что-то любим. I love you because you make me happy. Я люблю тебя, потому что ты делаешь меня And счастливым. if you no longer make me happy, I don't love you anymore. А если ты больше не делаешь меня So счастливым, то я тебя that's больше the не люблю. culture. Такова So культура. it's difficult to understand what real love is. Поэтому сложно понять, какова истинная любовь. But at least we can understand that it must be very intense for someone to exhibit ecstasies that make him appear like completely mad. Но мы должны понимать, что она очень сильная, если человек начинает проявлять признаки, которые кажутся, And что these он are natural symptoms that полностью develop. безумен. И это естественные признаки, которые развиваются. Now, it's interesting, you probably noticed in this verse, this interesting point that he was thinking that he was Kṛṣṇa. Вы, наверное, заметили в этом стихе интересный момент, что он думал, что он Кришна. Well, the Prabhupada explains he was enacting the leelas of Kṛṣṇa as if he were Kṛṣṇa. Прабхупада объясняет, что он показывал лилы Кришны, как если бы он был Кришной. When Kṛṣṇa left the rasa dance, that's what the gopis did to pacify themselves. They enacted the leelas of Kṛṣṇa. Когда Кришна покинул танец расы, именно это делали гопи, чтобы успокоить себя. Они воспроизводили лилы Кришны, разыгрывали So их. now the question comes, should we do that? Возникает вопрос, следует Should ли нам это like делать? after class, should we just go and act some leelas? После лекции следует ли нам отправиться и разыгрывать лилы? Pastimes, yeah. Лилы. So I have some authority that says, yes, we should do this.
И у меня есть авторитетное указание, что да, мы должны это делать. Comes from the Braja Sundari Samhita. Она исходит из Браджа Сундари Самхиты. That's my daughter's Braja Sundari. Браджа Сундари — это моя дочь. This is what she said. She's initiated now, but when she was younger, I asked her, "What are you doing Она with all your friends?" She said, "We're playing Krishna Leela. We're enacting the Leelas." Она инициированная преданная, но это было раньше, когда она была маленькая. Я спросила, что ты делаешь с друзьями. Она сказала, мы And she играем said, "You Кришна-лилу. adults, you should do that also." И она сказала, а вы, взрослые, тоже должны это So делать. that's the evidence Вот that we should таково enact the Leelas подтверждение, as что мы a должны means to разыгрывать remember Krishna. лилы как способ памятования Кришны. But actually, the gopis are called Braja Sundaris. Но на самом деле гопи называются Браджа-сундари. Because Sundari means beauty and Braja means Braja. So they're the beauties of Braja. Красавицы Враджа означает сундари, красавица, Врадж — это And Врадж. they were doing it. И они это делали. Example. Now, Таков there's two пример. other interesting things I found in this purport Еще в этом комментарии я нашел два интересных that I момента. wanted to point out. Prabhupada in the purport is making the point that Prahlāda Mahārāja is not practicing impersonalism by imitating Krishna Leela. Прабхупада подчеркивает в комментарии, что Прохлад не практикует имперсонализм, разыгрывая лилы Кришны. So, anytime Prabhupada can attack impersonalists or atheists or atheistic science, he attacks. Когда представлялась возможность атаковать имперсоналистов или науку имперсональную, или атеистов, Прабхупада ее использовал. And I have to explain why. Well, Я должна I объяснить, think one почему. reason is obvious, that this is a huge misunderstanding of personalism. Один момент понятен, потому что имперсонализм — это But большое Prabhupada неправильное sees понимание. impersonalism and atheism as the main enemy to theism. Но Прабхупада видит в имперсонализме и атеизме главного врага теизма. Especially when those persons have authority and influence over people's thinking. Особенно, когда у этих людей есть авторитет и влияние на мысли людей. And he even defined them in very powerful words И он также очень могущественными словами их определяет, as the greatest enemies of modern civilization. как величайшие враги современной цивилизации. That sounds pretty heavy, doesn't it? Это довольно But жестко звучит. it's not difficult to understand why he said that. Но несложно понять, почему он так Let's say говорил. there's someone outside the temple, Представим, and снаружи храма everyone кто-то who's coming есть. in, they say, there is no soul and there is no God. И каждому, кто заходит в храм, они говорят, Бога нет, души нет. And they come in the temple and they talk to the devotees and say, there is no soul and there is no God. Они заходят в храм и обращаются к преданным, Бога нет, души нет. So, kind of an enemy to bhakti, right? Это вражеское настроение по Now, отношению if к those бхакти. same persons had influence А если бы у тех же людей on самых very было high levels влияние of academia, на высоком уровне академической науки and science and just social influence, that would be worse. общественное влияние и научное, это было бы еще So that's хуже, why то, что они Prabhupada говорят. always took the opportunity to make sure that people would understand the position of impersonalists and atheists. Поэтому Прабхупада использовал каждую возможность, чтобы утвердиться в том, чтобы люди понимали настоящее положение имперсонализма и атеизма. As a side point, И также нужно you добавить, may be interested to know может быть, вам будет это интересно знать, that studies have shown что исследования that показывают, most atheists have issues with authority. что у большинства атеистов есть серьезные проблемы с авторитетами. So if you ever talk to an atheist, Если вы будете говорить с атеистом, you can be a little sarcastic and say, it appears you have authority issues. вы можете саркастично заметить, у вас, похоже, есть проблемы с But авторитетом anyway, the принятия. research says it's almost 100% of atheists have authority issues.
Так или иначе, 100% атеистов по исследованиям имеют проблемы с принятием Makes авторитета. sense, doesn't it? В этом есть Like что-то, they не так they ли? really don't like God. The idea of God really bothers them. Идея существования Бога сильно их That's беспокоит. like И giving не, someone too much authority. не нравится Yeah. им. Это как бы кому-то дать слишком And the other много point that surprised me, авторитета. and you may have, Еще момент maybe you picked up on this. меня удивляет. Может быть, вы тоже In the заметили. Christian religion, God is worshipped as Father. В христианской религии Богу поклоняются как Отцу. But we say, we have examples of Krishna having a father and mother. So they're worshiping God as son, not as father. Но у нас есть примеры, что у Кришны есть отец и мать, и ему поклоняются как сыну, а не как отцу. Even though Krishna says, Aham bija pradapita, I am the sea-giving father. Несмотря на то, что Кришна говорит «Ахам биджабрата пита», But «Я generally, отец, when дающий you семя». discuss Vatsalya Ras, it's always the devotee taking the position of a parent. Но обычно, когда мы обсуждаем ватсалью расы, то преданный занимает роль отца или матери. Or mother. And here in the verse, it said that Prahlāda Mahārāja was seeing Krishna as father. А здесь в стихе говорится, что Прахлад Махарадж видел Кришну как отца. The father is gone, he's in anxiety, the father comes back and he's happy. Отец — это Бог, и когда отец возвращается, он испытывает счастье, хотя был в Now, then беспокойстве, you когда его might не think, было. oh, that must be Dasya Ras, servant, like servant. So we're servants of our parents. Можно подумать, что это дасья расы, как слуга родителей. But here Prabhupada says Prahlāda is in Vatsalya Ras. Но здесь Прабхупад говорит, что Прахлад находится в ватсалья расе. That's interesting, isn't it? Это интересно, не так ли? Vatsalya Ras also has the rasa of Krishna as the father, at least according to this. И в соответствии с тем комментарием также говорится, что ватсалья раса Кришна может быть отцом. Yeah. Mhm. Yeah. Yeah. So, any questions, comments? Есть ли вопросы, комментарии? This chapter in one of the verses, Prabhupada explains that Prahlāda Mahārāja decided to find where he resides. And I always thought that this type of love must exist. In Vaikuntha? It's Curious, he also Yeah. К сожалению, не слышала вопрос. in our tradition we're always about Vrindavan. Yeah. Destination. But it's also said if you only do Vaidhi Bhakti, you Но также go to говорится, Vaikuntha. что если вы будете совершать только вайди бхакти, то вы отправитесь на Вайкунтху. And just the way I think about it, he's like the highest example of Bhagavatam. Right? Or Vaishnava. Well, He's residing. other más excelso y él está recibiendo en el Bhagavatam, él está recibiendo en Vaikuntha. but that's a form he's worshiping. Esta forma But que él está in other places it says he's in Dasya. en otros lugares В других местах говорится, что он в And that Дасе, Prahlāda is like the beginning, и что like the lower. es lo más The gopis are the Prahlāda highest, Prahlāda's like the beginning, the lower. находится в самом начале, But гопи на if самом верху. if you're worshiping a Vishnu form, that's where you'll go. Но если вы поклоняетесь форме Вишну, то вы туда и So отправитесь. you can have generally, yeah, that's the basic understanding. Да, это базовое The понимание. form you worship is where you go. la forma que adoras, Та форма, Whatever, the которой вы demigod or поклоняетесь, Krishna, or туда вы there are и different, отправляетесь. different forms. There's a Но есть разные формы. in Goloka Vrindavan, there's also Radha and Krishna who are married. Есть на Галоке Вриндаване также Рада Кришна, которые So, женаты. for those who want to worship Radha and Krishna that way. para aquellos que Для quieran тех, кто adorar, хочет служить Раде Кришне таким образом.
But unless you're following the footsteps of the Brajavasis, you wouldn't end up in Vrindavan. Но если вы не будете следовать по You стопам wouldn't cultivate that Браджаваси kind of bhakti. и не разовьете этот вид бхакти, тогда вы не окажетесь во Вриндаване. And your goal wouldn't be Sham Sundar, Radha Sham Sundar. И вашей целью не будет Рада Лакшми Шьяма Нараяна. Сундара. Это будет Лакшми Нараяна. That makes sense? Понятно? So now for us, it's kind of like we've been handed Radha Krishna in Vrindavan. А для нас, нам вручили Рада Lord Кришну во Chaitanya. Вриндаване. Господь Чайтанья это And сделал. So it's kind of like, okay, this is what you get, so go for it. Ну, как бы хорошо, это то, что вы получили, так что стремитесь к этому. Okay. That's what he came to give. Он пришел, чтобы это You just даровать. happened to appear at the right time, the right place. Вы просто оказались в нужное время, в нужном месте. So celebrate. Можно это отмечать. The original form of Krishna Изначальная форма is Кришны Sham Sundar, Radha Sham Sundar, in Рада Vrindavan. Шьяма Сундара во Вриндаване. Everything else is an expansion. А все остальное это Even его Balaram's an экспансия. expansion. Даже Баларам это экспансия. And Radharani expands as the gopis. А Радарани, из нее исходят гопи. And we're all distant expansions of Balaram. А мы все отдаленные экспансии Баларамы. So I don't know if I was explaining this to you yesterday, Не but знаю, объяснял ли я это вчера When- вам. Krishna does not kill any demons. He does it in his form as Vasudeva. Кришна не убивает демонов, он делает это в форме Васудевы. And when Krishna leaves Vrindavan, he doesn't leave Vrindavan. It's Когда Vasudeva. Кришна That form leaves. покидает He Вриндаван, always он не stays in покидает. Vrindavan. Покидает его And Васудева. so, Кришна всегда остается. What's so interesting, И is интересно when- то, что Krishna liberated Putana and gave her the position of mother. It was Vasudeva who killed her, but it was Krishna who blessed her. когда Кришна благословил different- Путану и serve даровал different functions. ей положение матери в духовном мире, то это Васудева убил ее, а Кришна благословил. So Krishna does Vasudeva does the killing and Krishna does the blessing. Васудева That's совершает what- убийство, а Кришна дарует благословение. So Krishna in Dwarka is a different Krishna. Кришна в Двараке — это другой Кришна. And the gopis in Dwarka become Rukmini, Satyabhama. Like. А гопи в Двараке становятся Рукмини, Сатьябамой. But the way it's explained is that Krishna is assuming various forms to reciprocate with the desires of his devotees. Объясняется, что Кришна принимает разные формы, чтобы отвечать на желания разных преданных. And you can also have an eternal form with Lord Chaitanya. И также у вас может быть вечная форма в лила Господа Чайтаньи. Yeah, like you like Harinam. You can do eternal Harinam. Например, вам нравится Харинам, вы можете вечно совершать Харинаму. So you can be liberated and go there, Navadvip, Вы можете получить освобождение и отправиться в Навадвипу, if you want. если хотите. And you can go to Goloka Vrindavan also. You can have two forms, И у вас может быть две формы. Также вы можете отправиться на Галоку Вриндавану according to Bhaktivinoda Thakur. в соответствии с Sounds good to Бхактивинодом me. Такуром. Для меня хорошо Two for звучит. the price of one, why not? Ценой одного получаешь So двое, your почему нет? attraction is what draws you to where you go. Ваша привязанность отправит вас туда, куда вы отправитесь. Now, we have some, very few, but we have some devotees in our movement who are disciples of Prabhupada who've joined the Sri Sampradaya, and the Sri Sampradaya worships in awe and reverence. Шри Сампрадай поклоняются с почтением и благоговением. И есть несколько учеников Прабхупады, которые присоединились к Шри Сампрадаю. Yeah, Ramanuja Acharya, that's Sampradaya. Это Сампрадая Рамануджачари. Sri means Lakshmi, it comes from Lakshmi. Она исходит от Лакшми. So some devotees are attracted to that, even though they were given the worship of Несмотря Radha and Krishna, they're attracted to the opulent worship of Vishnu and reverential worship. на то, что преданные получили вот этот дар Рады и Кришны, их привлекло больше поклонения с почтением и изобилием, богатством Лакшми Нарайана. So if you go to South Vishnu. India,
a lot of worship of Vishnu. Si vamos al sur de India, В Южной Индии много поклоняются Вишну. Om Namo Narayana. It's a place called Tirupati. You wait in line to see the deity, and then his mantra is just playing Om Namo Narayana over and over again. В Тирупати вы в очереди ждете, чтобы увидеть божество, и постоянно When you go to повторяете эту Vrindavan, мантру. it's just Radhe Radhe. cuando se А во va a Вриндаване Vrindavan, просто рады, рады. You go to Mayapur, it's Nitai Gauranga. Если в Майяпур отправитесь, то там Нитай Гауранга. Krishna is assuming various forms to reciprocate. Krishna Кришна asume принимает разнообразные формы, чтобы отвечать взаимностью. But we've been spoiled Нас pero избаловали nosotros, somos muy by the consentidos by the intimate sweetness of Braj Bhakti. сокровенной сладостью Брадж-бхакти. And by Vaikuntha, it's like, I think, reverential or, intimate friendship is about as high as it goes, if even that. Maybe reverential friendship is like as high as it goes. А на Yeah, Вайкунтхе там, reverential скорее friendship. всего, самое высшее, что вы можете получить, Everything's rules, regulations. это дружба So, с великим Gopkumar благоговением. is a cowherd boy, and he ended up in Vaikuntha on his way back to Goloka, and he was treating Narayan like he was a cowherd boy, like just slapping him on the back. And everyone in Vaikuntha went crazy. You can't do that. Правило приписания. Возвращаясь на Галоку Вриндавану, Гопкумар оказался на Вайкунтхе. Он относился к Нараяне как к пастушку, ударял его по спине, и все были удивлены. Нет, так нельзя поступать с Нараяной. It's like if you went to see the Queen of England. Это как если бы вы отправились повидать королеву Hey, Англии. Queenie, what's up? Эй, ¿Qué onda, королева, как дела? Queenie? Как у Can't тебя do дела? that. Королевка, не можем мы так сделать. Her grandchildren can do that. Ее внуки могут так не обращаться. So the cowherd boys, they play like that. И вот пастушки таким образом играют. They steal. And they're stealing Krishna's lunch. You don't go to Vaikuntha and steal Narayan's lunch. Они крадут обед у Кришны. Вы не отправляйтесь на Вайкунтху, чтобы украсть обед у So Нараяны. Gopkumar understood that he didn't belong there. It's not his rasa. It's not his mood. И Гопкумар понял, что это не его место, что он не принадлежит здесь. Это не его раса, не его настроение. Well, that's a specific gift of Mahaprabhu. Это особый дар Махапрабху. So, in other ages, Lord Chaitanya comes, but not in this form. So the Mahamantra doesn't take you to Vrindavan, it takes you to Vaikuntha. В другие века приходит Господь Чайтанья, но в другой форме, и Махамантра не позволяет вам отправиться во Вриндаван. It's really good to meditate on these things. Это хорошо медитировать Because на эти вещи. there's always this lethargy that we have to face. It's too austere, it's too difficult, I can't do it. But you can go to Vrindavan in one life. Когда на нас нападает такое настроение летаргичное, это слишком аскетично, я не могу это сделать, но вы за одну жизнь можете попасть во Вриндаван. Yeah. So let's say I buy a car. Скажем, я купил And you say, автомобиль, how much did you pay for this car? а вы спрашиваете, сколько ты заплатил? And I say 65,000. Я скажу 65 тысяч. And you're thinking, that's so expensive. И вы думаете, как это дорого? And I say, no, it's a Rolls Royce. А я скажу, да нет, это же I got it for Rolls-Royce. only 65,000. You have to pay 500,000 to get. Всего 65 тысяч заплатила, а нужно 500 тысяч платить, чтобы его So you приобрести. can't look at the effort by itself. You have to look at the effort in terms of what you get for the effort. То есть усилия нужно рассматривать не изолированно, а нужно смотреть, что вы получаете за это усилие. So you get love of Krishna, an eternal place in Vrindavan for chanting Hare Krishna and following four principles. That's a good deal. Вы получаете любовь к Кришне и вечное пребывание во Вриндаване за следование 4 принципам воспевания One 16 class I said, that's the best deal in town. На одной лекции я сказал, что это лучшая сделка в городе. So if ever you think Krishna consciousness is difficult, you're having a hard time, Если вдруг вам тяжело, и вы думаете, что сознание Кришны — это трудное but что-то, just think you're trying to get the highest thing.
Но подумайте, что вы пытаетесь обрести And the высочайшую little вещь. sacrifice you're making for it is nothing for what compared to what you're getting. И по сравнению с тем, что вы получите, та маленькая жертва, которую вы совершаете, это просто ничто. Es nada. Nada. Poquito. Poquito energía por un último realización, último destinación. So it's important to think that way. Es importante Важно pensar думать таким образом. Like people say, what keeps you determined in Krishna consciousness? Люди спрашивают, что помогает вам сохранять The goal. решимость. el objetivo. You could Цель. actually go to Krishna and dance with Krishna at the end of this life. В конце этой жизни можно отправиться и танцевать с Кришной. Esta vida. Wow. Ух ты! And if I don't execute the process properly, I have to come back in the next life and try again. Si no Если я не выполняю процесс правильно, то мне придется вернуться в следующей жизни и снова пытаться. So what's the point of that? ¿cuál es el В чем punto de смысл Like you этого? go to class and you don't study, you're going to have to come back and take it next semester. So you might as well just do it this semester. vas a tomar Если вы отправляетесь на какую-то лекцию и не изучаете, что там, вам придется на следующем семестре вернуться и снова это учить проще. В этом семестре все выучить Like, уже. you think, oh, it'll be easier in the next life. pero vas В следующей жизни можете подумать, было бы You don't легче. you don't even know if you'll be interested in Krishna consciousness in your next Вы life. даже не знаете в следующей жизни, заинтересует ли вас сознание Кришны. Now, what if you take birth in some beautiful place and your parents are super wealthy and maybe you'll like just not be interested in anything but just women, sex, drugs, rock and roll. Если вы родитесь в каком-то очень красивом месте, и родители ваши будут невероятно богатыми, может быть, вас будет интересовать только секс, рок-н-ролл и все остальное. mujeres, el sexo y el rock and roll. That we think, no, I'll just be a devotee. I'll be born as a devotee and it'll be easy. Y uno piensa А мы que думаем, да нет, я рожусь у преданных, и все будет легко. Well, talk to some devotees who are born as devotees and ask them if it's easy. Спросите у преданных, которые родились у преданных, и узнаете, легко это им или нет. es más fácil. I think it might be easier for us. Porque es más fácil. Может быть, We're для more нас burned out than they are. Estamos más легче. But it's easier for them in one sense and easier for us in another sense. es más fácil para В одном ellos. смысле для них это легче, в другом смысле для нас. In any case, it's not really easy for anybody. Но в любом случае это на самом And деле it's не not легко ни для кого. necessarily going to be easier in the next life. И не значит, что в следующей жизни будет And легче. if you're someone who's lived as long as I have, you've seen how degraded society has become. И если вы прожили столько же, столько я, то вы можете увидеть, как сильно деградировало общество. And if it continues, И если будет it's так going to be продолжаться, really, it's hard enough now to be a brahmachari for a few years. Can you imagine 50, 100 years from now? What уже it's going to be сейчас like? сложно быть брахмачари несколько лет. А что будет через 500 лет, можете себе представить? 100 años, ¿qué tan difícil va a ser? The sexual energy is so strong in our society. Imagine 100 years from now, how strong it's going to be. Сексуальная энергия в нашем обществе такая сильная. Представьте, что будет через 100 лет, насколько сильная она будет. ¿Cuán más fuerte va a ser en algunos años? And now you have like a 50% chance your parents will stay together. What about 100 years from now? Maybe no chance they'll stay together. Maybe they won't even be married in the first place. Ahora hay 50% Сейчас есть 50% удачи на то, что ваши родители останутся вместе. А что будет через 100 лет? Может быть, они не будут даже и женаты. Может быть, не будет вообще никакого шанса, или, может быть, они даже женаты не будут. ya se van a cansar en la actual. So if you think I'll do it in the next life, that's not clear thinking. Si piensan que lo Если вы думаете, в следующей жизни все это сделает, то это не очень ясное And the мышление. fact that you could do it in this one life should be a huge motivation to do whatever austerity you have to do. y el hecho de que И lo тот puedes факт, lograr что за одну жизнь вы можете достичь этой цели, это должна быть сильная уже, And it's достаточно not like сильная Lord мотивация. Chaitanya comes all the time. He Чтобы comes once совершать. every 8 billion years. Любые аскезы. И Господь Чайтанья не постоянно приходит, Он в один раз в миллиарды лет приходит. millones de años. And we just happen to be in the right place at the right time. А нам просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время. En el tiempo correcto. I believe it was Prabhupada who once said, it might have been a devotee or Prabhupada, he said, spiritual life may be difficult, but material life is impossible.
Creo que fue Но Prabhupada quien Прабхупада dijo или eso, преданные однажды сказали, что духовная жизнь que сложна, а la vida материальная material es невозможна. difícil. La vida espiritual es difícil, pero la vida Yeah. material es posible. ¿Otra pregunta? ¿Ustedes? ¿No? Sí, pero ¿qué tipo de raza es el más favorable para el balance espiritual? What type of process is more favorable for spiritual life? Какая раса более благоприятна для духовной жизни? Какой тип расы? Well, it depends. I could answer it in two ways. One, Madhurya Ras, but that's the highest. Могу двумя ответами ответить. Первое — это Мадхурья раса, но это высочайшая. But you just practice bhakti in your rasa, it'll be revealed. Но вы просто практикуйте бхакти в вашей расе, и она откроется вам. So you don't have to worry about it now. Сейчас об этом не нужно Once there was беспокоиться. a morning walk and devotees were asking Prabhupada about their rasa. На одной утренней прогулке преданные спрашивали Прабхупаду об их расах. He said, don't worry about it now, because right now your rasa is eating, sleeping, mating, and defending. Не беспокойтесь сейчас о вашей расе, потому что сейчас это секс, оборона, защита и сон. You know, yeah, your rasa is to run after some beautiful girl. So То есть ваша раса сейчас гоняться when за you stop прекрасными doing that, девушками. you can think about spiritual rasa. Когда вы прекратите этим заниматься, то сможете подумать о духовной расе. Yes. I have a question regarding that you mentioned about atheists and how the atheists are now leaders. Sobre lo que dijo de que los ateos ahora son líderes. So should we preach to the atheist, like as a leader, or to the follower? ¿Deberíamos predicarle al líder de los ateístas o a los seguidores? Because I'm pointing more like I'm not scared about the atheists because we know that they don't believe in God. No estoy preocupada por los ateístas, sabemos que no creen en Dios. I'm most worried for the ones that they are leaders that they believe. They show that they are religious, but actually they are atheists. Like wrong. Me preocupa más los que son líderes que no son religiosos, que aparentan ser religiosos, pero no lo son como Trump, por ejemplo. Well, Bhaktivedanta Institute was to go right to the top because they're influencing everybody else. Vedanta Institute, scientific preaching that Prabhupada established, was called the Bhaktivedanta Institute. Научная проповедь, которую основал Шрила Прабхупада, Бхактивиданта институт называется. And because they were misleading so many people and they'd become so well respected, Prabhupada was shooting for the top. И так как люди, занимающие высокое положение, неправильно вели всех других людей, то Прабхупада как раз метил на то, We чтобы have some good работать news с for этими you, though. людьми. Но у нас есть хорошие новости для вас. It is now illegal to teach evolution in India. В Индии сейчас незаконно обучать эволюции. It's been removed. The teaching of Darwinian evolution has been removed from all the curriculums in India. Из всех образовательных проектов в Индии удалена была теория Дарвина и эволюции. So you get one leader, he can change every textbook in a country. То есть один лидер может все учебники в стране изменить. But we have Ron DeSantis in Florida that he can speak about slavery and black people and the history of the US. So, Yeah. Make him a devotee. Make him a devotee. Делайте их преданными. I always think Я всегда думаю, if we can influence the people who are influential, then если мы можем you can влиять influence millions of people by influencing one person. на влиятельных людей, тогда мы сможем на миллионы людей влиять благодаря влиянию на кого-то очень влиятельного. Of course, if you're a professor, Если let's вы say профессор, biology or chemistry, you have to teach evolution, otherwise you'll be fired.
биологии или химии, тогда вы должны обучать эволюции, иначе вас уволят. I mean, you can't go against То есть вы не what's можете in the textbook if you против want a job. учебников пойти, если хотите сохранить работу. And if you value your life also, if you publish a theory that you have Если, solid evidence for to disprove evolution, you better hire some bodyguards. если вы опубликуете доказательства того, что эволюция, эта теория, она According, не безосновательна, то вам лучше начать бодигардов, охранников, если вы цените свою жизнь, according to the research of Druta Karma. согласно исследованиям Друта Кармы. The research he did for writing his book, Forbidden Archaeology. Те исследования, которые он сделал, когда писал свою книгу «Запрещенная Maybe I'm археология». exaggerating a bit, but definitely don't mess around преувеличиваю, in that area но, if you несомненно, want a нельзя professorship. переполох наводить в этой области, если вы хотите профессорскую He степень would tell получить. us stories where he would preach in universities and people would scream at him. Он рассказывал истории, проповедовал в университетах, и люди кричали на него. You ever confront a situation where someone has a fact and you just can't stand the fact that it's a fact? You get very Бывало angry ли and you yell at them. That's what happens to him. у вас такое, когда вам приводят факт, а вы не можете выдержать этого, и вы просто кричите на этого человека, потому что не можете это принять. Вот такое с ним происходило. На него кричали люди. Yeah. I'll rephrase that. Don't publish a cure for cancer if you don't work for a pharmaceutical company, if you value your life. Перефразирую, если вы цените, дорожите своей Not in жизнью, Mexico, то but in America. в Америке, не в Мексике не публикуйте свою статью о том, как исцелить рак, если вы не работаете на фармацевтическую компанию. Yeah, if it's not sponsored by the authorized people who can make money from it. Если она не спонсирована авторитетными людьми, которые могут на этом заработать. Anyway, that's another topic. Так или иначе, это другая тема. Anything else? Еще вопросы? Okay. Srila Prabhupada ki jai, Go Premanandi, Hari Hari Bol. Его милость Махатма Прабху ки джай. Shri Krishna Krishna Shri Bhakti Namaste Saraswati Devi Gauravani.